Hello, good evening. Good to see you. I can get through. Right. ఈరోజు కూడా మనం ఇంకొక ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్లో నేర్చుకున్నాము. మీరు ఫాలో అవుతున్నారా ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ని? బాగా నేర్చుకుంటున్నారా? పోయిన వారం కూడా అడిగాను ఇదే. లాస్ట్ వీక్ కూడా మిమ్మల్ని అడిగాను. రైట్. సో ఈరోజు సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఇంకొక ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్తో మనం ప్రారంభించుకున్నాం. మన మధ్యలో భరత్ సార్ ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఇన్వైట్ చేద్దాము. భరత్, వెల్కమ్ యూ. ఈరోజు ఇంకొక ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ మనం వింటాము. విన్నదాన్ని మీరు చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో భరత్ టైం ఇద్దాము. తను మళ్ళా టెక్నికల్గా రెడీ అవుతా ఉన్నాడు. మీకు ఇంకొక కాంపిటీషన్ రన్ అవుతా ఉంది. మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? స్వామినాథన్ సైన్స్ కాంటెస్ట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కిట్స్, రీల్స్. మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఎవరైనా? ఓకే, నేను ఒకసారి అది క్విక్గా మీకు చూపెట్టాను. మనకి స్వామినాథన్ సైన్స్ డే కాంటెస్ట్ జరుగుతుంది. ఈసారి 4 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంటెస్ట్ అనమాట. ఏమిటి అంటే షార్ట్స్, రీల్స్. మీరందరూ బాగా చూస్తూ ఉంటారు కదా, చక్కగా ఇట్లా ఆన్ చేస్తూ ఉంటారు మొబైల్స్లో. మీరే చేయటం ఏంటి, వేరే వాళ్ళు చేసిన చోటు కంటే మీరే చేస్తారు. అయితే బ్యూటీ ఏంటంటే మీరు చేసేవి ఒక కాన్సెప్ట్ బేస్డ్, అంటే ఒక థీమ్ బేస్డ్. దాని వెనుక సైన్స్ ఉంది. దాని వెనుక ఒక సైంటిస్ట్ గురించి మీరు రీల్ చేయాలి, ఒక ఇన్నోవేషన్ గురించి రీల్ చేయాలి, ఒక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాన్సెప్ట్ మీద రీల్ చేయాలన్నమాట. సో మీరే చక్కగా ఒక మంచి రీల్ చేసి దాన్ని అప్లోడ్ చేయండి. అదొక కాంపిటీషన్. రెండోది వచ్చేసి స్కిట్స్, సింపుల్గా స్కిట్స్ కాంపిటీషన్. నేను ఒకసారి మెయిన్ పేజ్కి తీసుకెళ్తాను. స్కిట్స్ ఇది కూడా అంతే, థీమ్ బేస్డ్. ఒక సైంటిస్ట్ గురించి చక్కగా తను ఏ ఛాలెంజెస్ని గమనించి లేకపోతే తను చూసిన ఛాలెంజెస్ నుండి ఎలా సైంటిస్ట్ అయ్యాడు అనే దాని ద్వారా మీరు కొంతమంది కలిసేసి చక్కగా ఒక మంచి డ్రామా ప్లే చేయొచ్చు. దీంట్లో బ్యూటీ ఏంటంటే మీ టీచర్ కూడా ఒక పాత్ర వేయచ్చు, సపోర్టింగ్ రోల్. సో ఒక స్కిట్ మీరందరూ కలిసి, స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిసి ఒక స్కిట్ ప్లే చేయొచ్చు. ఒక 10 నిమిషాల టైం అటు ఇటుగా, +or-3 minutes అంటున్నాము. సో ఒక మంచి స్కిట్ మీరు ప్లే చేయొచ్చు ఈ 3 థీమ్స్ మీద. తర్వాత వచ్చేసి పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్. ఆల్రెడీ మీరు చాలా మంది కూడా పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్స్ మీద పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. సో దాన్ని చక్కగా మీరు ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ని పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్, సేమ్ దీనికి కూడా 3 థీమ్స్ ఉన్నాయి. యంగ్ సైంటిస్ట్ థీమ్ ఉంది, ఒక ఇండియన్ సైంటిస్ట్, ఒక ఇండియన్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. దీని మీద ఒక పోస్టర్ రెడీ చేసి అప్లోడ్ చేయడం. 4వది ఫోటోగ్రఫీ. బాగా ఇష్టం కదా మనకు ఫోటోలు తీయడం, చక్కగా తీస్తూ ఉంటాం. సో ఈసారి మీరు తీసే ఫోటో ఎలా ఉండాలి అంటే అది ఏదో ఒక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ ఫోటో అయి ఉండాలి. చక్కగా ఫోటో తీయటం, దానికి ఒక క్యాప్షన్ పెట్టడం, ఒక చిన్న 2 పదాలు యాడ్ చేయడం అనమాట. కార్ తీసామనుకోండి, ఒక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది కార్ తీసాను, సో ఇట్స్ మై 4 wheeler కార్ అని అట్లా చిన్న క్యాప్షన్ ఒకటి పెట్టేసి ఆ కార్ ఎలా పనిచేస్తుంది, దాని వెనుకున్న సైన్స్ ఏంటి, టెక్నాలజీ ఏంటి అనేది మనం కొన్ని వాక్యాలు రాయాలన్నమాట. సో ఇది ఫోటోగ్రఫీ సంబంధించింది. అయితే ఈ 4ట్లో ఫోటోగ్రఫీ కోసము, తర్వాత పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్ కోసము మీరు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మాది రీసెంట్గా తీసిన పిక్చరే అని ఆధారంగా ఉండటానికి మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఒక చిన్న యాప్ ఒకటి మన ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మీకు వెబ్సైట్లో చక్కగా ఇక్కడ మీకు కనపడతా ఉంటే బ్లూ కలర్ ఉంది,
GPS మ్యాప్ కెమెరా అని టైప్ చేస్తే చక్కగా ఇది వచ్చేస్తుంది. అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీరు తీసే ఫోటో, అది ఫోటోగ్రఫీకి సంబంధించిన అయినా మీరు డ్రాయింగ్ తీసినైనా కానీ అది ఏ టైంలో తీశారో చక్కగా వివరాలన్నీ కూడా ఇస్తుంది అనమాట. అంటే ఇది రీసెంట్ అని తెలియచేయడానికి మనకి ఉపయోగపడుతుంది. దాని మీద ఆ వివరాలన్నీ కూడా వస్తాయి. సో ఆ యాప్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఆ ఫొటోస్ తీసి పంపించాలి. ఫోటోగ్రఫీ అయితే ఫోటోగ్రఫీ సెక్షన్లో అవి పెట్టాలి. ఒకవేళ పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్ సంబంధించిన మీ వివరాలు, కాంపిటీషన్ వివరాలు రాస్తూ దాంట్లో పెట్టాలన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఈ 4 స్కిట్స్ అయినా, షార్ట్స్ అయినా, ఫోటోగ్రఫీ అయినా, పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్ అయినా, ఈ 4 కూడా మీకు ఒక టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇచ్చాము. ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మీ వివరాలను పొందుపరుస్తూ వీటిని అప్లోడ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇది కాంపిటీషన్ యొక్క వివరాలు. ఫిబ్రవరి 10వ తారీఖు ఆఖరి తేదీ అని చెప్పాము. సో మీరందరూ కూడా చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి వీలైనంత ఎక్కువగా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి. అందరూ కూడా చాలా మంచి అవకాశము. మీకు ఇష్టమైన కాన్సెప్ట్సే కనపడుతున్నాయి కాబట్టి మీరందరూ కూడా వీటిలో ప్రతి క్లబ్ నుంచి కూడా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయండి. సో మనం ఈ కాంపిటీషన్ గురించి ఇంతవరకు మనం ఆపుకున్నాము. తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఇందాక చెప్పినట్లుగా ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ మనకుంది కాబట్టి, సో మన మధ్యలో భరత్ గారు ఉన్నారు. సో ఈ టైంని తనకి అప్ చెప్తాం. భరత్, వీఆర్ వెల్కమ్ యూ. Yes, thank you. I'll share my screen now. Yeah. Yes, I hope my screen is visible. Yes, Bharath. Okay, good afternoon, students. Good afternoon, everybody. As you guys have seen over the past few weeks, we have been going through different training modules for innovation. Each of these training module gives you something to use. This is not just to learn. This is something that you can use in your day-to-day life for innovative thinking, for scientific thinking. And in that process, today we have come up with another new training module called as systems thinking. And this systems thinking is something which is linked to everything that we have learned over the past few weeks. And this adds on top of it. So, all of this will be a step by step guide for you to learn how to use these modules. Okay, so let us get into systems thinking first. So we've talked about problems a lot. We've talked about how do you observe problems. Like last week, we talked about first principles thinking. Before that, we talked about art of observation and all the other types of uh, training techniques where how do you see a problem. Today, let us understand the background of that problem. Let us understand that problem from a bird's eye view. For example, you see garbage every day in your near your home, near your school. Somebody comes and picks the garbage, but it again comes back the next day. There is a police standing in the traffic jam. Wherever there is a jam, there is a police standing there. But the next day, the jam is still there. For example, there is water coming in your tap today, but tomorrow it might not come. Day after tomorrow, it might come. If you look at problem at that particular point, it feels like okay, it is being solved. Garbage is being taken away, the police have come, water will come again. But that is not solving the problem. You are not fixing the systems. That is the reason the solutions don't last. Today, let us understand how to create lasting solutions. You create a solution for a problem and then you don't need to come back. It will last for a long time. That is how solutions need to be created. That is how problems need to be looked at. Before we go there, we need to understand what is a system. A system is, it has many parts. Everything is working together. A system means that everything is interconnected. One thing that you do will affect some other thing that you do will affect some other thing, and it will come back to your problem. That is the system. It has many parts, it is everything working together, and everything works together for one purpose. You all have cycles. You might have come to your school on a cycle. How many parts are there in your cycle?
There is a wheel, there is a chain, there is a handle, there is you as a rider who is riding the cycle. Tomorrow, if the cycle breaks down, what will you check? There will be multiple points in that cycle that you check. You might say the chain has broken. You might say the brakes are not working. You might say the wheel has come off, the pedal has come off. And any of this problem that happens, it will affect the whole cycle and the whole cycle will not work. Similarly, look at your school. There are students, there are teachers, there are rules, there are classrooms, there are bags, there are books, multiple parts working together. Look at your body. Your body has a lung, your body lungs, your body has a brain, your body has a heart, it has blood. Everything flows together, everything works together, and only then your body works. Even if one part of it has a problem, then it affects all other parts in your body. That is the core concept here. You need to understand if one part changes, everything is affected. And that is a system. Now, when you want to think normally and when you want to think systematically, because we said everything is linked, everything is a pattern, whenever you ask something, you shouldn't say, okay, what is the problem there? Not just understanding the problem, you need to understand why that problem happened. You need to understand what caused it before, and you need to understand will it happen after? Who else is affected by it? There are multiple things, multiple parts in each of the problem that you take. And once you start asking those questions, you're using systems thinking. And this is very important. Like you see, systems thinking looks at patterns, not incidents. From now on, whenever you ask a problem, you ask what happened before, what is going to happen later, who all are involved in it, who is affected by it, why is it happening. Once you ask all these questions which is around the problem and not just what is the problem, that is how you start understanding the problem better. Let's take an example for this normal thinking versus systems thinking. The same thing, your cycle. There is a puncture in your cycle when you're coming to school. Normally, you would think, Arey, why is there a puncture? What happened? What should I do now? But if you look at it as a systematic way, is it because of the air pressure? Is it because of the road condition? Is it because of the tires? Maybe because you're going speed, you're speeding there. There could be many reasons that come up. And same thing, whether the puncture has happened before, is it going to happen again? What is all the parts that are involved in that cycle? If you start understanding and asking those questions, that is where you would go to you would solve the problem easily, rather than just saying, why is this puncture happening? Why is there a puncture? So you have to look deeper into problems rather than trying to understand the problem, find a solution faster. The answer here is go deeper. If you remember, even last week when we discussed in first principles thinking, this is the exact concept we talked about. We said ask why again and again and again. Don't look at the surface level problem. Ask at least 3, 4 times, ask why is this happening? Why is this happening? Why is this happening? So that you go each level down and you understand the first principle level, which is the most basic level when you look at a problem. And it is the same thing here, but you look at it as a system, as multiple parts. Let us look at another example. Like water stops in your bathroom. There's no water coming from the tap. Why does the water stop? Is it just because there's a problem in the tap? Or where does the water come from the tap? It comes from the tank. Is the tank empty? Or where does the water come into the tank? It comes because of the motor. Is the motor not working? Or why is the motor not working? Maybe because electricity is gone. Is electricity the problem? Or even if there is an electricity, maybe there is no water supply coming into your home. Is it the water supply timings? You understand, the more you ask questions, the more you see where the problems are. And then if you fix one, for example, there's no water coming in the tap, and you just fix your tap, it is not going to solve the problem. But if you ask these questions and understand that there is no electricity or there is no water supply, and you wait until electricity comes, then everything else works.
It shows that motor is working, tank is empty, the tank has water. The tap is not a problem. The problem was with electricity. This is all a cycle. So this is how you look at it as a system. You don't look at it as a tap, but you look at it as a whole system. You connect one thing to the other. Water supply, electricity, motor working, tank is full, water comes into the tap, and you use it. That is how you create a circle. That is how you look at it as a system. As I said, water supply is a system. It just is not just a tap. And this you can understand by asking why and trying to look at everything as a whole system. Yeah. Let us look at some other examples. The garbage problem that we talked about earlier. When you come to school every day in the morning, you see on the corner of your road there is garbage dumped. What would you think is a solution? You would say, okay, why is anybody not cleaning the garbage? Why is a municipal person not coming and taking the garbage? That is the first solution that everybody gets. We think, okay, there is garbage on the side of the road. Why is nobody picking it up? But what happens if somebody picks up? You go, you pick up the garbage. The next day, garbage is back. You do it twice. The third day, garbage is back. So the solution is not just that there is garbage on the road and you pick it up. To understand the solution, you need to look at the whole system. Are there dustbins at each home? Are the people segregating? Is there regular collection from the municipality? Is there awareness about segregation and dustbins and collection in the whole community? Are there rules which the municipality is setting whether to throw garbage here or not? All of this will help in the garbage not coming onto the road on the first place. You understand? You have to address the problems which are behind the problem that you actually see. That is the deeper layer. You talked about dustbins, you talk about segregation, you talked about collection, the regular collection, you talked about awareness, you talk about rules. All of this will help and make sure that the garbage doesn't even come onto the road. That is how you have to look at systems. It is not the surface layer, it is all the parts connected to garbage collection. Cleaning is easy, but managing the whole garbage system is smart. And that ensures that the problem doesn't repeat itself again. Did you guys understand the solution? I hope you're following me. Now, so we all understood what is a system. We understood it through various examples. I want to go one step deeper into systems. What did I tell you when I said systems thinking's core concept is? It is for every action, there is a reaction. Everything is interconnected. In that, you learn the concept of feedback loops. What happens comes back and affects the system again. You see, a feedback loop means whatever happens comes back and affects the system again. Like your action that you do will create a result, and that result will change your next action. That means systems don't move in straight lines, they move always in circles. This is a feedback loop, it is always in circle. Everything that you do affects the next. You do A, it affects B, B affects C, and C affects D. And D, in fact, again comes and affects A. We will understand this through examples, but this is a very important concept for you guys to understand. As in systems thinking, understanding that there is a whole system is the first part, but inside that system, everything is interlinked, and one action creates changes the other actions inside that system. For example, let us take the garbage again. Why do you think there is garbage on the road? Let us look at it as a feedback loop. What if there are no dustbins in homes? So the only way that the people can throw out their garbage is throwing out on the road. And now that the road is dirty, the area becomes dirty. People are used to throwing garbage outside.
And once they get used to throwing garbage outside, even if there are no even if you give them dustbins, they are just used to throwing it outside, and municipality comes and takes it. So it becomes a reinforcing loop. Again, for today's session, we will just talk about basic feedback loops. But once you understand this, there is other concepts inside this, like a balancing loop, like a reinforcing loop, and all of this. We have talked about this in much more detail in our Young Scientist India magazine. So anybody who wants to learn more about these things, you can go and read our our training module in our Young Scientist India magazine, which goes much deeper into this concept. But the basic thing is everything is connected and it goes in a loop. And as an innovator, what do you have to do? You just have to break the loop. Once you break the loop at one point, everything else changes. For example, see the solutions given in the slide. You could add in dustbins. You can add regular collection. You can just bring awareness. You could bring fines and rewards. What are all these doing? All these are solutions which are breaking the bad loop. And once the loop is broken, a good loop forms. That means there are dustbins, the people throw waste in the dustbin, the waste from the dustbin is collected regularly, and everybody is aware that there are fines and rewards of throwing things outside, so they won't throw. It becomes into a balancing loop. From a bad loop, it becomes a good loop. But systems always work in a loop. Yeah. We'll try to understand this with couple more examples because it might feel like it is a bit tough, but this is actually very simple. Let us go through another example. You all come to schools and you see there's a lot of traffic. There is either some jam, there is traffic when you're coming to the school, or near your school there might be school buses coming. Why do you think traffic keeps increasing near your school? Let us look at on the left side the reinforcing loop. There are more vehicles, that means the traffic is slower, and then all the vehicles come at the same time to the school, that increases the traffic there. So what you have to do is either, so the solution, okay, there is some problem with the loop here, but the concept here is every part that you have in the loop keeps affecting the other part. And to break this loop, whether it is having more schools at the same time in the school, more vehicles at the same time in the school, or having to wait a lot of time on the road, you can have other solutions which breaks this loop. Like you can have staggered school timings. That some of the classes can come at 8 o'clock, the other classes can come at 8:15, the other classes can come at 8:30. That will reduce the traffic. You can have walking zones where people should get down of the bus and then walk to the school after a point. Bus pooling is what many of you do. You get onto the bus rather than coming in other vehicles. And then you can also change the signal timings. There are all these many things, that small things that you can do which breaks the loop of traffic. And then you change one thing and it will affect everything else. Just building a good road or having a wider road is not going to solve traffic. All these other things help in solving traffic. So, with this, we come to the end of today's session. It is important to understand what is systems thinking and what are feedback loops, because this is not something that you learn and just keep it as knowledge. This is something that you have to use every day. This is how all the training modules that you have been learning over the past 4, 5, 6 months are, they are training modules. You have to keep using them. The more you use them, the more you understand them, the more it helps you. So before we end this, I want to give you an activity. There are a few examples that we discussed today, whether it is a tap, whether it is garbage, whether it is traffic. I want you guys to pick one system that you know around you, in your home, in your school, around near your relative's house, near your playground. Try to find one system
and understand what are the parts in the system, and then write down what is a loop. You first understand what is a system, you write down these 4 or 5 parts that are there in the system, and then you make it into a loop. Once you make it into a loop, you try to understand where is the problem and how you can break the loop and change the loop. Yeah. This is how you understand systems thinking, and this is how you create solutions to the problems which you could not see before. With this, I would like to end today's session, today's training module. But all of you take 15-20 minutes of your time after school today, sit down and try to identify a system, identify a loop, and understand how you can break that loop. Okay. Thank you. Thank you for your time. Thank you, Bharath. Yeah. So, పిల్లలు అర్థమైంది కదా? రైట్. అగైన్ ఇంకొకసారి మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఈ ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్స్ అన్నీ కూడా మీరు చక్కగా ఇంకొకసారి గమనించడానికి, ఇంకా డీపర్గా స్టడీ చేయడానికి youngscientist.org అనే వెబ్సైట్లో చక్కగా ఈ మ్యాగజైన్స్ అన్నీ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. నేను ఒకసారి అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఒకసారి చూడండి. చేస్తున్నాను. సో వెబ్సైట్కి రాగానే ఇక్కడ మీకు పైన వైఎస్ఐ మ్యాగజైన్ అనే ఒక లింక్ కనపడతా ఉంది. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇప్పటి వరకు ఉన్న మ్యాగజైన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ కనపడతాయి. మీకు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ప్రతి ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ కూడా ఆల్రెడీ మ్యాగజైన్లో మీకు చూపిస్తున్నారు. సో మీరు చక్కగా ఈ మ్యాగజైన్ని చదివితే ఈ ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్స్ అన్నీ మీరు ఒకసారి గమనించుకోవచ్చు. ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవడానికి జాగ్రత్తగా మళ్ళీ అఫ్కోర్స్ ఈ వీడియోస్ కూడా మీకు ఆన్లైన్లో మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెడుతున్నాము. అక్కడ నుంచి కూడా మీరు ఇంకొకసారి ఈ సెషన్స్ వినడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. వీటిని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఇంకొకసారి మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జరుగుతున్న కాంపిటీషన్ స్వామినాథన్ సైన్స్ డే కాంటెస్ట్ 4 type of కాంపిటీషన్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో పార్టిసిపేట్ చేయండి. చక్కగా మంచి బహుమతులు గెలుచుకోండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీకు ఇష్టమైన స్కిట్స్, షార్ట్స్ కానీ, ఫోటోగ్రఫీ కానీ, పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్, ఈ 4 అంశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా వీటిలో ప్రతి క్లబ్ నుంచి వీలైనంత చేసుకోండి. మీతో పాటు మీ స్నేహితులను కూడా ప్రోత్సహించండి. చాలా సరదాగా ఫన్గా కనపడుతుంది అండ్ ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. స్కిట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. చక్కగా మంచి కాన్సెప్ట్ని ప్లే చేయండి. ఇట్ విల్ బి ఫన్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్.